안녕하세요. 웹스시스템코리아 기술지원부 임재민입니다. 솔리드웍스 캐리 솔루션과 3D 익스피리언스 웍스의 거머스 솔루션을 담당하고 있습니다. 작년부터 현재까지 코로나19로 인해 우리의 업무 환경은 많이 달라졌습니다. 이렇게 회사들의 재택근무가 많아지면서 데이터 관리 이슈들이 나타나기 시작했습니다. 여러분도 아시다시피 지금까지 했던 로컬 기반의 파일 관리는 외부에서 접근이 쉽지 않습니다. 그래서 클라우드 방식의 파일 관리가 주목받고 있습니다. 3D 익스피리언스 웍스의 단일 환경 플랫폼을 이용한 설계와 시뮬레이션 검증에 대해 알아보겠습니다. 차례는 다음과 같습니다. 첫 번째는 3D 익스피리언스 웍스 개발 배경 및 내용이며, 두 번째는 3D 익스피리언스 웍스를 이용한 설계 및 협업, 데이터 관리입니다. 세 번째는 3D 익스피리언스 웍스 시뮬레이션을 활용하여 설계를 검증하고, 마지막으로 서머리를 할 예정입니다. 저는 3D 익스피리언스 웍스의 단일 환경에서 설계 및 협업, 데이터 관리를 설명드릴 엔지니어 임재미입니다. 오래전부터 전해 내려오는 말이 있습니다. 시간은 돈이다. 불필요한 시간으로 버려지는 돈이 많다는 건 많은 분들이 알고 계신 사실입니다. 이 비용을 줄이기 위해 기업은 많은 업무 혁신을 시도합니다. 어떻게 하면 불필요한 시간을 줄일 수 있을까요? 또한 언제 어디서나 시간과 장소에 구애받지 않고 어떠한 디바이스에서도 데이터를 확인할 수 있다면 그만큼 시간을 더 아낄 수 있죠. 물론 직접 모델을 수정해야 할 경우엔 워크스테이션급의 장비가 필요합니다. 이제 여러분의 이야기를 들어보죠. 혹시 이런 적 있지 않으신가요? 각 설계자 장비에 데이터가 있어 최신 데이터 관리가 어렵다든지, 이메일로 고객사와 주고받아 늘 지연된다든지, 설치된 장비에서만 DWG 파일을 열어볼 수 있어 업무에 차질이 있으셨다거나, 오래된 장비나 소프트웨어를 사용 중이라 업무 시간 저하로 비용이 추가로 들어야 한다거나, 이렇게 업무 대응에 대한 시간 활용 효율이 떨어지신 적이 있으시지 않으신가요? 그렇다면 3D 익스피리언스 웍스를 활용한 협업을 살펴보실 필요가 있습니다. 클라우드 서버에 데이터가 존재해 데이터 변경 이력을 관리할 수 있고, 플랫폼 내 커뮤니티를 이용해 배포하고 의견을 반영할 수 있으며, 인터넷만 연결되어 있다면 다양한 디바이스에서 바로 확인할 수 있습니다. 또한 자동 업데이트를 지원하여 항상 최신 버전의 소프트웨어를 사용할 수 있습니다. 이 모든 것은 여러분의 버려지는 시간을 줄일 수 있습니다. 3D 익스피리언스 웍스는 굉장히 많은 제품을 출시하고 있습니다. 크게 4가지로 나뉘게 되는데요. 기본적인 플랫폼 제공 서비스와 3D 디자인인 솔리드웍스 클라우드 제품이 있고, 데이터 관리와 라이프 사이클 관리가 가능한 에노비아 웍스 제품군, 그리고 강력한 아바쿠스 솔버를 사용하는 시뮬리아 웍스 제품군이 있습니다. 이번 영상에서는 노란색으로 하이라이트된 몇 가지의 롤을 이용하여 3D 익스피리언스 웍스의 단일 환경 플랫폼을 이용한 설계와 시뮬레이션 검증에 대해 알아보겠습니다. 이번에 저희가 사용할 사례는 다음과 같습니다. 건물이나 장비의 하중을 지지하기 위한 다양한 지지제 중 Y 형상의 타입입니다. 이렇게 생긴 구조물을 실제 테스트한 결과물과 3D 익스피리언스 웍스를 활용해 모델링 및 구조 해석을 진행한 것을 비교하여 신뢰성 검토를 할 것입니다. 이러한 설계에서는 반드시 문제가 발생하며 제작 후의 실험이 아닌 제작 전의 시뮬레이션을 통해 다양한 케이스를 사전에 검토하고 설비의 안정성을 확보하는 것에 목적이 있습니다. 흐름은 다음과 같습니다. 3D 익스피리언스 플랫폼과 장비에 설치된 드래프트 사이트, 솔리드웍스를 연동하여 모델링 작업을 하고, 3D 익스피리언스 플랫폼의 프로젝트 관리를 통해 업무 스케줄을 관리할 것입니다. 모델링된 3D 모델을 활용하여 구조 해석을 시행하고 결과값을 3D 익스피리언스 플랫폼에 업로드할 것입니다. 먼저 콜라보레이티브 비즈니스 이노베이터입니다. 가장 기본이 되는 롤입니다. 대시보드로 다양한 위젯을 하나의 페이지에 표시할 수 있습니다. 이것은 사용자의 필요에 따라 커스터마이징 할 수 있습니다. 또한 웹하드 방식의 스토리지를 제공합니다. 그리고 다양한 태그로 파일 검색이 가능하며 커뮤니티 기능으로 플랫폼에서 의견을 주고받을 수 있습니다. 이것은 웹브라우저에서 사용되어 컴퓨터뿐만 아니라 핸드폰, 태블릿 등 다양한 디바이스에서 확인할 수 있습니다. 다음은 콜라보레이티브 인더스트리 이노베이터입니다. 체계적인 산업 제품 개발 프로세스 협업을 지원하고 간편하고 안전한 데이터베이스 방식의 스토리지를 제공합니다. 또한 데이터 리비전 및 이슈, 작업, 변경 등의 PLM 라이프 사이클을 지원합니다. 이런 기능을 활용하여 실시간 동시 협업을 지원하고 의사결정을 개선하고 시간을 단축할 수 있습니다. 3D 익스피리언스 드래프트 사이트는 궤도와 거의 흡사합니다. 3D 익스피리언스 드래프트 사이트는 인터넷만 연결되어 있으면 회사뿐만 아니라 집이나 카페같이 어디서나 프로그램 구동이 가능합니다. 또한 플랫폼과 연결되어 있기 때문에 데이터는 바로 클라우드에 저장됩니다. 드래프트 사이트는 일반 사용자를 위한 드래프트 사이트 스탠드얼론과
네트워크 라이선스인 드래프트 사이트 엔터프라이즈, 그리고 클라우드에 연결되는 3D 익스피리언스 드래프트 사이트가 있습니다. 드래프트 사이트 커넥터를 이용하여 3D 익스피리언스 클라우드로 저장하는 데모를 직접 보겠습니다. 메일로 받은 새로운 도면을 드래프트 사이트를 이용해 오픈합니다. 드래프트 사이트 커넥티드는 우측에 드래프트 사이트 플랫폼과 연결하여 사용할 수 있는 리소스바가 있고, 여기에서 저장과 데이터 관리를 할 수 있습니다. 이제 저장을 누르면 저장 프로세스가 진행되어 클라우드에 업로드됩니다. 상태 아이콘이 바뀌고 이 데이터는 클라우드에 저장되어 있기 때문에 플랫폼에도 볼 수 있습니다. 파일 이름을 검색하고 3D 플레이라는 뷰어 위젯을 가져오면 웹 브라우저에서도 도면을 확인할 수 있습니다. 다시 PPT로 돌아옵니다. 프로젝트 플래너 기능은 최적화를 위한 팀 플래닝 및 전체 프로젝트를 관리할 수 있습니다. 업무를 작업자에게 직접적으로 할당함과 동시에 작업에 필요한 자료를 첨부할 수 있습니다. 작업이 완료되면 산출물 또한 등록하여 바로 확인할 수 있게 할 수 있습니다. 모든 작업자는 실시간 프로젝트 협업을 할 수 있고, 사용자가 변경한 내역을 실시간으로 업데이트하여 진척도를 볼 수 있습니다. 콜라보레이티브 디자이너 for 솔리드웍스는 데스크탑의 솔리드웍스와 3D 익스피리언스를 연동하는 기능을 제공합니다. 솔리드웍스에서 직접 데이터를 탐색하고 오픈할 수 있으며 체크인 아웃을 통해 동시다발적인 협업이 가능합니다. 또한 통합 라이프 사이클 관리를 통해 데이터를 효율적으로 관리할 수 있습니다. 그럼 설명드린 기능을 이용한 데모를 보시겠습니다. 프로젝트 플래너를 이용해 업무 지정을 하겠습니다. 해야 할 일을 2개 생성합니다. 하나는 DWG 파일을 3D로 만드는 작업과 만들어진 3D 작업을 이용해 구조 해석을 하는 것입니다. 2개의 업무 일정을 프로젝트 플래너의 스케줄란에서 선행 작업 완료 후 후행 작업이 바로 시작되게끔 설정할 수 있습니다. 3D 모델링 프로젝트는 이전에 업로드한 DWG 파일을 참고해서 만들라고 파일을 할당할 수 있습니다. 그리고 담당자를 지정합니다. 이제 설계 담당자는 할당된 업무를 작업 중으로 이동합니다. 그리고 첨부된 DWG 파일을 드래프트 사이트를 이용해 오픈합니다. DWG 내용을 솔리드웍스로 복사해 붙여넣기 한 후 레이아웃을 참고하여 3D 모델링을 완성합니다. 완성된 3D 모델링은 3D 익스피리언스 클라우드 플랫폼으로 저장합니다. 업로드가 완료되면 스테이터스의 아이콘이 바뀌게 되고, 이 모델은 이제 플랫폼에서 확인할 수 있습니다. 할당된 업무를 완료하기 위해 돌아갑니다. 결과물을 첨부하고 작업을 완료합니다. 이제 다음 작업으로 구조 해석을 지정할 것입니다. 설계자가 만든 3D 파일을 첨부합니다. 제대로 만들었나 확인하기 위해 해당 파일을 3D 마크업을 이용해 웹 브라우저상에서 볼 수 있습니다. 3D 마크업에서 측정 또는 단면을 볼 수 있습니다. 이제 구조 해석 담당자를 지정하고 업무를 할당함으로써 3D 익스피리언스 웍스의 단일 환경에서 설계 및 협업, 데이터 관리에 대한 데모를 마치겠습니다. 이렇게 3D 익스피리언스 웍스를 활용하면 안전한 클라우드 데이터 관리로 즉시 생산성이 향상되고, 가벼워진 하드웨어와 적어진 IT 오버헤드로 원활한 협업이 가능하며 즉시 사용 가능한 PLM을 통해 동시 설계 가능합니다. 스퀘어 오버 설비장인 위로 할로에는 3D 익스피리언스에 대해 다음과 같이 이야기합니다. 스타트업에서는 빠르게 움직여야 합니다. 우리에게 중요한 것은 협업을 유지하는 것이었습니다. 그것이 우리가 속도를 높이기 위한 방법이기 때문입니다. 솔리드웍스에서 클라우드 기반 PLM 솔루션을 통해 원거리에서 모델을 공유하고 즉시 동기화할 수 있습니다. 이어서 구조 해석 담당자가 업무를 이어서 설명드리겠습니다. Hello and greetings from 웹스시스템코리아. My name is Ko and I'm basically from India. I am a FEA analyst here at 웹스시스템코리아. Due to the present issue of COVID-19, there has been a great shift in many industries on how we deal in our business. And I have also witnessed that in the CAD and CAE industry. This is where the 3D experience work fits in as an answer to many questions in this pandemic, where the collaborative environment is the utmost requirement because the business must go on. 3D experience work is not only the answer to this pandemic, it is the future of this collaborative world. This is the workflow of the overall modeling and simulation process. And as a simulation engineer, I am part of this workflow from the 5th stage. I will be assigned for the simulation and start the simulation process on the 6th stage. After running the simulation,
If there is any design review or change is required, the process will get back to the stage 2 and 3. And also, model revision as well as the simulation for each revision can be monitored. I will talk about on this revision on other occasion. Like in SolidWorks is divided into standard, professional and premium. Similar platform products are divided into 4 modules. This module is called a role. The first and the most basic role is structural designer, which is developed especially for designers. Linear static, frequency, steady state thermal, and linear buckling analysis can be done with this basic role. The next higher role is the structural engineer. With this role, having all the features of structural designer, harmonic response, and model dynamic response analysis can be done. Harmonic response is the frequency domain, and the model dynamic is the time domain, linear dynamic analysis. The next higher role is the structural performance engineer. It has a big upgrade as compared to the previous roles. It has most of the capabilities except the explicit dynamics. And the premium role of similar platform is the structural mechanics engineer, which has the explicit dynamic solver as well as the submodeling features. Only tetrahedral mesh types are supported in the structural designer role, but many advanced meshing features are available for the rest of the roles. I will be using structural performance engineer in this study, and I will explain why later. I won't be going through the details of using the simulation features, but I will rather show more on the reliabilities of structural performance engineer role. Again, the present content is extracted from this journal paper. First of all, my colleague has assigned me a job of simulation of this model, and as a simulation engineer, I have made changes and simplified the model for the simulation, and this completes the process of modeling in SolidWorks. I have used the UES and access to the SolidWorks model. After the completion of the model in SolidWorks, I have imported the model into the 3D Experience platform. After extracting the required surfaces, I have made some changes for loading conditions as shown in here. Please be noted that in finite element analysis, model is always simplified, which is also implemented in this study. Even though we do not have the full details of the model, we constructed the geometry at the best level with the available information. I have applied the material properties with 2 points of plastic properties. These 2 points are yield point and the rupture point. The slope of these 2 points is called the tangent modulus. Overall, the structure consists of having different properties and thicknesses. Please refer to the journal paper for more details. And on top of that, with similar experience platform, I can model varieties of material properties like hyperelastic, concrete, superelastic, rock, and so on. I have applied to those corresponding parts with the shell thickness. The structure is installed on the ground and the fixed support has been applied for this simulation. The behavior of the seismic load is that when a structure is under seismic load, the higher location of the structure has more seismic effect as shown here.
Therefore, in this test subject, the seismic load is applied on top of the structure. Hydraulic jack is used to apply the load on top of the structure, and the cyclic loading is applied. Please be noted that the load is applied at the rate of 0.5 mm per second, which is a quasi-static load. Therefore, dynamic effect can be ignored in this study. That is why I have used the structural performance engineer role in this study as a static simulation. I have completed all the settings, and I will walk through the settings one by one. First of all, the load path has been applied as the amplitude, as you can see in here. And also I can plot the amplitude just to confirm. And I have applied the fixed boundary condition at the bottom of the structure. And as you can see here, translation and the rotational degree of freedoms are constrained. And the coupling point, which is representing the loading points, are constrained in the Y and Z directions. Because the load will be applied in the X direction, that is why the X direction has been put free. And now the load has been applied to the coupling point of the loading points along the X directions, and the load path has also been applied. And for the two cases, in order to prevent the structure from buckling, a unit load has been applied along the Z directions. The structure is a thin shell structure, and the buckling is expected in this kind of structural system. In Simulia 3D Experience platform, many advanced mesh capabilities are available, and one of them is to make the connectivity or the compatibility of mesh between different parts. As an example, symmetrical mesh can be copied just like in CAD features. By doing this, the mesh connectivity can be maintained. And mesh connectivity of different parts can also be done easily. Compatibility of shell and solid parts can be done as per user's choice. And there are many other advanced meshing features and capabilities which are worth to use. 데스크탑과 클라우드의 가장 중요한 차이점을 바로 알려드리겠습니다. 집중해주세요. There are few options which can be considered in order to run the simulation very efficiently. As shown in this table, Simulia 3D Experience platform offers 8 CPU cores for both local and cloud resources. Anyone can take the advantage of using this local and the cloud 8 cores at the free of cost. Even Abacus CAE and other simulation solutions offer only 4 cores. And on top of that, token and credit can be used to scale up the high performance computers on the cloud. Currently, maximum 144 cloud CPU cores are available to use. I'll be using local 8 cores for this study. Once all the settings are done and it is ready to run the simulation, right before to run the simulation, I can access to the options whether to use any token or credits. If tokens and credits are available, I can utilize them to run the simulation faster. Like I mentioned before, I can still use 8 CPU cores from the cloud or local PC for free. This is a huge advantage for the simulation engineer.
In order to check the mesh connectivity, I have conducted frequency or modal analysis. I can confirm through the animation of the mode that all the mesh of different parts are connected, and I don't see any issue to continue for further analysis. Now the simulation is completed. The result is extracted as the reaction force versus the drift ratio. The structure having the height of h is displaced by the seismic load of F. Therefore, the drift ratio is given by the ratio of the displacement d and the height of the structure h. In this study, the height of the model is about 3300 millimeter. Therefore, I will need to divide the displacement result by 3300 millimeter in order to get the drift ratio. This is the result, and the von Mises stress plot is shown here. I have made 200 increments for this plot in order to capture the animation in a better frame. I can play around with the animation and investigate more on the movement and behavior of the structure. And definitely I can also control the speed of the animation. I can plot other output as well. As an example, I can plot displacement, Tresca equivalent stress, plastic strain, and so on. Of course, I have to request the output before I run the simulation. I requested for the plastic strain output, and I can plot it and confirm where the plastic deformation is occurred. Now I will demonstrate the plotting of displacement. From the history output, I can plot the displacement of the loading coupling point easily. I can also plot the reaction forces of the fixed points. In this way, I can get the result of reaction forces each of the nodal points of boundary conditions. But I need to sum them up by using the function sum to get the resultant of reaction force. Now I need to combine the reaction force versus the displacement using combine function. Like I explained on the drift ratio, I need to divide the displacement by 3300 and divide the reaction force by 9.81 to convert the Newton force into kilogram force unit. And this is the result. Finally, I can export the result into Excel if necessary. It can be concluded from this comparison table that the FES simulation result is quite reliable and acceptable. This simulation result can still be improved by considering few factors like material properties and the geometry. With Simulation Collaborator app or 3D Play app, simulation result can be viewed or shared with anyone who is connected through 3D Experience collaborative functions within the organization. And even anyone who does not have the simulation role can view the result through this lightweight basic app, which is totally supported by any browser and any device. And by using the bookmark editor, I can bookmark any simulation project which is still going on, and I can access directly from here. In simulation, it is fully integrated and powered by Simulia Abacus solver. Through this powerful solver, structural design can be improved by its well-structured and approved simulation method, by cutting down the cost and time of making physical prototype, and finally, by giving you the flexibilities of solving your complicated studies. There are many more values to explore, and we have many customers who have testified these work values. With 3D Experience platform, you can integrate all the collaborative functions and processes into one platform where it can be accessed from anywhere by anyone, from any devices, without having any disturbances at your own space of time.
궁금하신 사항은 웹스시스템코리아 SNS를 통해 많은 연락 바랍니다. 감사합니다. Web System Korea delivers excellent services for customer experience.